Mira la mayor parte de lo que te han dicho sobre las cosas en realidad puro ruido. Buscando un gran gesto un momento de donde lo confíes todo, pero tu cerebro, programado para ignorar los datos importantes porque buscando una cuando estar buscando una frecuencia. El asunto cuando una mujer decide confiar plenamente en ti, entregarse ti emocional y ella no lo pensando sus estima nervioso lo haciendo por ella, while se de una serie de microcalibraciones que la de los hombres pasan por alto por completo. Quiero que escuches esto de verdad, sí. Esperando a que ella diga las palabras, ya te perdiste la. El pivot de proximidad, el cambio vagal ventral. Puede que notes que de repente, ella, no solo en la, sino constantemente dentro de tu zona. Pero yes, que solo estar cerca. El mecanismo, dentro de su cerebro, estamos observando la polivigal en tiempo real. Cuando estamos cerca de alguien que percibimos como una amenaza o un extraño, nuestro sistema nervioso se mantiene en guardia, pero cuando ella empieza a sentirse profunda hacia ti, su campo vagal ventral parte del par cranial toma el control. Este es el sistema de compromiso social, relaya los de su cara, suaviza su mirada y lo importante en hablar expuesta dijida. El hizo. No solo siendo amable, literalmente desactivando su de defensa. Estacionando su sistema nervioso junto al tuyo para ver si se sincronizan, si inclina la cabeza para exponer la arteria, el cuello la. Indicando a tu cerebro primitivo que se siente lo suficientemente segura como para ser vulnerable. El micro. La. Vez que. Hablando, no te acerques. Quieto, observe si ella cierra esos. Quints. De distancia, si lo hace, imita su. Lenta. Para indicarle a su. Que el entorno es seguro y el espejo cognitivo, resonancia neural alguna vez has notado que usa tus expresiones? O tal vez toma su vaso de agua justo. De que. Tú. Lo haces? Parece una coincidencia, ¿verdad? No lo es. El mecanismo, este es el trabajo de las neuronas espejo en la corteza primitora y el parietal inferior, pero hay una capa profunda el acoplamiento neural, cuando una mujer se prepara inconscientemente para entregársela. Sus ondas cerebrales comienzan a oscilar con las tuyas y es una literal del procesamiento cognitivo, su corteza prefrontal da un paso. Y su nula la parte del cerebro que maneja la, while los estados corporales internos da un paso al frente. El hizo. Se. Probando tu identidad. Simulando. Se siente ser nosotros en lugar de un yo y es un ensayo para la intimidad total y el micro. Usa una frase. Y. Tres veces en una. Algo inofensivo pero distinto, si el lado vuelven menos de 48 horas, su cerebro ya ha comenzado la fase de el pico de dopamina while los ojos. Dicen que los ojos son las ventanas del alma, pero como que en realidad son las ventanas del el mecanismo, cuando ella te mira, si hay un deseo genuino de entregarse ti, su cerebro se inunda de dopamina y norepinefrina, esto activa el sistema nervioso para dilatar las pupilas. Se la mamidriasis, pero observa. De cerca de mirada, si sus ojos saltan entre tus ojos y tu boca el invertido, activando el sistema. La ejecutivo a
Y pasando al comportamiento de recompensa. Y hizo. 7月缺 literalmente embriagada por tu presencia, su cerebro trotala. DTI como una recompensa primaria, similar al efecto de una sustancia poderosa, no lo. Porque el centro de su cerebro, siendo puentido por el centro de recompensa. Y el micro. Practica el mantenimiento de 3 segundos cuando el ejemplo. El contacto visual durante exactamente 3 segundos. DQ termina su frase, si no. La mirada. Y el punto. Abierto, la fuga de vulnerabilidad, cortisol vs oxytocin amira, a veces el ti. Algo complicado, un secreto, un miedo, un mal recuerdo. Pensar que solo se. Desahogando. Y el mecanismo. Realizando una prueba de. Al compartir algo vulnerable. Provocando intencionalmente un pico de su propio cortisol, la hormona del. Observando muy de cerca para ver si tu. Desencadena una. De oxitocina, la hormona del. En ella, esto ocurre en el. Paraventricular del. Si respondes con una presencia entrada y inducios, su cortisol y su oxitocina se dispara. Y el hizo. 7月缺 comprobando si puedes manejar su oscuridad antes de dar sulas, es un mecanismo de control de la. Si pasas la prueba, el centro del miedo de su cerebro efectivamente te entrega las slaves. Y el micro. Cuando ella comparte una fuga o una vulnerabilidad, no ofrezcas una. En su lugar, baja el tono de tu voz un reforzador. Como te escucho y. Ligeramente hacia ella, este cambio. Reduce la variabilidad de su ritmo. Y construye el. De lo que cualquier consejo. Hacerlo, y el de sleaze del tiempo futuro, guion hippocampal. Este es el. Sudo de todos escucha su. Empieza a hablar de nosotros respecto a eventos dentro de 6 meses. Un concierto. Un viaje. Y el mecanismo, y el hippocampo es responsable de la memoria, pero. Y es el motor de la. Imaginar el futuro, cuando ella comienza a incluirte de forma natural en sus guiones futuras, su cerebro. Realizando un etiquetado. T. Cableando literalmente en su mapa de supervivencia y bienestar a largo plazo, no. Planeando una cita. Mapeando una vida. Y el hizo. 7月缺 en este punto, la. Ya ha sido tomada en el subconsciente, su cerebro ha pasado de la. Al apego, y el micro. Cuando mencione un momento futuro de nosotros por pequeño QC simplemente. Como un hecho es. Un gran momento, no lo celebras demasiado, solo acepta el mapa. La verdad oculta recuerda esa verdad oculta que. Al principio, una mujer no se entrega iti porque es perfecto, se entrega iti porque su sistema nervioso ha decidido que ya no necesita estar en guardia en tu presencia, la cielo no es un gesto y es un silencio, y es el momento en que su cerebro deja de buscar salidas y empieza a buscarte, iti ella no lo, pero su. Lo. Gritando, solo tienes que estar lo suficientemente calado para escucharlo.